đúng không? Vâng, đề nghị chúng ta là cứ lặng lẽ không làm ồn quá. Các bạn lấy đồ ăn ở dưới kia, xong chúng ta sẽ di chuyển về các chỗ. Các bạn ở phía dưới chúng ta ngồi dồn lên trên này để cho cuộc hội thảo chúng ta nó có kết quả. Thì xin mời tất cả chúng ta ngồi ổn và chúng ta hết sức là trật tự và
là những cái lý do mà chúng ta vẫn luôn luôn cập nhật. Bên cạnh đó thì trong việc điều trị tăng huyết áp thì chúng ta thấy là có rất nhiều khía cạnh để chúng ta tiếp cận với bệnh nhân khác nhau. Ví dụ như tăng huyết áp ở người cao tuổi rất là khác, tăng huyết áp người bệnh nhân có đái tháo đường rất là khác, vân vân. Chưa kể chúng ta có những cái bệnh cảnh lâm sàng cá thể hóa. Do vậy, ngày hôm nay thì chúng ta có một buổi hội thảo về tiếp cận tăng huyết áp từ góc độ chuyên gia. Hôm nay chúng tôi cũng hết sức là vui mừng và hết sức là trân trọng được giới thiệu với chúng ta một huyền thoại ở trong vấn đề điều trị tăng huyết áp. Tại sao gọi là huyền thoại? Hôm nay chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và hết sức là cảm ơn giáo sư Peter Sever. Giáo sư Peter Sever là giáo sư chuyên ngành dược lâm sàng và điều trị tại trường Imperial College London. Chúng ta biết trường này nó cũng nổi tiếng như là một trường Harvard ở bên Mỹ đấy, để các bạn đều biết. Là bác sĩ tư vấn danh dự tại Imperial Healthcare NHS Trust và là đồng giám đốc của chương trình International Center for Circulatory Health, có nghĩa là chương trình cung cấp sức khỏe về hệ tim mạch. Giáo sư là thành viên khoa Y Viện Tim Phổi Quốc gia của Anh Quốc, và giáo sư Sever đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu về tim mạch. Với một sự nghiệp lừng lẫy kéo dài nhiều thập kỷ, ông đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc quản lý huyết áp. Và đặc biệt ở đây thì các bạn học tim mạch thì bao giờ các bạn cũng biết là một nghiên cứu Ascot. Nghiên cứu Ascot là viết tắt của cái nghiên cứu rất quan trọng là Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial. Có nghĩa là đây là một cái nghiên cứu gần như nền tảng để chúng ta đưa ra được cái chiến lược để điều trị những bệnh nhân tăng huyết áp. Và bất kể một cái sách vở nào điều trị tăng huyết áp một cách kinh điển hoặc những cái sách giáo khoa chúng ta học đều có cái trích dẫn từ cái nghiên cứu Ascot này, thì chúng ta thấy rằng là hôm nay chúng ta được tận mắt gặp giáo sư. Đây là một cái vinh dự rất là to lớn, và cũng rất là mong muốn nhân dịp này thì tất cả các đồng nghiệp của chúng ta đang theo dõi trực tiếp ở đây cũng như các đồng nghiệp đang theo dõi online, chúng ta có cơ hội để chúng ta có những câu hỏi đối với giáo sư trong cái thực hành để áp dụng cho thực hành lâm sàng của chúng ta. Và đây là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các bạn sẽ đóng góp tích cực vào cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, và cũng là một cái vinh dự rất lớn. Một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư Peter Sever đã đến đây. Bộ mặt riêng trong việc điều trị tăng huyết áp, đấy là chính là điều trị tăng huyết áp ở người bệnh nhân cao tuổi. Và sau đó chúng ta có một khoảng thời gian khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ cùng thảo luận để cùng trả lời các câu hỏi của chúng ta. Và để bắt đầu vào cái chương trình, trước khi bắt đầu với chương trình thì chúng tôi cũng xin phép có đôi lời để cảm ơn công ty Viatris. Viatris là một công ty cũng đã đồng hành cùng với Hội Tim mạch của chúng ta, các bác sĩ chuyên ngành tim mạch trong việc cung cấp cho chúng ta những điều kiện để chúng ta có những cái buổi đào tạo, chúng ta có buổi huấn luyện và đặc biệt có buổi chia sẻ kinh nghiệm, cũng như là giúp chúng ta có một cơ hội tuyệt vời. Ví dụ như cơ hội ngày hôm nay thì chúng ta mời được giáo sư Sever đến đây để cùng nói chuyện với chúng ta. Và để bắt đầu vào chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và xin trân trọng kính mời giáo sư Peter Sever đến từ khoa Y Viện Phổi Quốc gia của Anh Quốc sẽ nói về một bài tổng quan hết sức quan trọng, đó là tiếp cận tăng huyết áp từ góc nhìn của chuyên gia. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Good morning, everybody. It's a great pleasure to be back in Vietnam. It's about 15 years, I think, since my family and I visited your lovely country. And I'm only sorry that I'm only going to be here for a couple of days. Now, I want to share with you some of the information that we have derived from
the Anglo-Scandinavian cardiac outcomes trial, the Ascot trial, which is really a very old trial. We started planning it in the 1990s. We ran the trial between about 1998 and 2005. And really over the last 15 years or so, until about this time last year, we have been collecting long-term data. And it's some of the very, very interesting outcomes from the recent analyses that I'm going to share with you today. And the real concept that I want to get over this morning is looking to the future. Should we be simply concerned about blood pressure and blood pressure levels, or should we be thinking about blood pressure variability? Now, these are my disclosures. We've had research grants and consultancies from these three organizations. Now, let's just begin with a very, very old slide. It was published in the Lancet over 20 years ago, and it's that very familiar relationship between increasing blood pressure and increasing risk. We have on the left-hand side, we have mortality from stroke with higher levels of blood pressure, and on the right-hand side, we have mortality from ischemic heart disease, again as a function of increasing blood pressure. However, more importantly, at any given level of blood pressure, if you go from age 50 to age 80, there is a 60-fold increase in risk of stroke death and coronary heart disease death. A 60-fold increase in risk at any level of blood pressure as a function of your age. At any age, if your systolic pressure goes from 120 to 180, your risk increases 4 to 5-fold. So age is a much more important determinant of risk. And the question is, what is it about increasing age that confers that risk? Because if we knew what that was and we could treat that, the outcome from treatment and intervention would be so much greater than just simply lowering blood pressure. Now, that's risk and risk assessment. What about treatment? The treatment of hypertension and the guidelines which advise us how to treat hypertension are largely based on randomized controlled trials, and that's absolutely fine. And this is a meta-analysis of many of the hypertension trials published by the Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration. And you can see here there are 3 outcomes: cardiovascular events, stroke, and coronary heart disease. And there are a large number of trials here. And the graphs show the risk reduction for differences in systolic blood pressure between the trials. And the conclusion has been the greater the reduction in systolic blood pressure, the greater the benefit on stroke, coronary heart disease, and cardiovascular events. Now, that's probably true for stroke. If you increase the blood pressure reduction, you get a greater reduction in risk. If you look rather more critically at coronary heart disease and major cardiovascular events, it doesn't appear that there's that much additional benefit lowering the blood pressure further. Now, this goes against all the guidelines which tell you the lower the blood pressure, the better. But there's something not quite right about these analyses, and it should raise in your mind new questions. And the issue that I think begins to solve this problem is blood pressure variability.
Now, when you talk to most physicians about blood pressure variability, this is what they assume you're talking about. The 24-hour short-term blood pressure variability that you see on ambulatory blood pressure readings. Increasingly, we use this in the clinic now, largely to eliminate white coat hypertension. But there is much more information that you can get from these short-term variabilities in blood pressure, which we know in the long term, the higher the variability, the greater the risk of cardiovascular events. But that's not the kind of variability I want to talk to you about today. I want to talk to you about this kind of blood pressure variability. Now, this is a single patient who's been followed up for almost 10 years. Treatment has not changed during that time. And you can see every time he comes to the clinic, he has a different blood pressure. This is what we call long-term visit-to-visit blood pressure variability. And increasingly, there is evidence that the more variable your long-term blood pressure is, the greater your cardiovascular risk. Now, some years ago, a stroke physician from the University of Oxford came to see me and presented this data. And these are all patients who have had a stroke or a transient ischemic attack, and they have been followed up. And he has looked at the relationship between the risk of a future stroke or TIA and their average blood pressure or their visit-to-visit long-term blood pressure variability. And what he showed was that the average blood pressure did not predict the risk of future stroke, but their visit-to-visit variability, here measured by the standard deviation of systolic blood pressure, was a very powerful predictor of risk. The higher the variability, the greater the risk of a subsequent stroke. So, at about that time, I looked back over the literature, and we had indeed a number of papers that suggested that short-term variability increased risk, but studies mainly from Japan, and particularly the Ohasama study, which was a long-term follow-up study, showed that long-term visit-to-visit variability predicted the risk of cardiovascular morbidity and mortality. So, in keeping with the data that Rothwell had presented to me. Now, we've largely ignored blood pressure variability, long-term variability. If someone comes to see me in the clinic and the blood pressure is 148 over 98, but last time it was 135 over 85, what do? You tend to say, well, maybe I'll bring the patient back in 6 weeks' time and the blood pressure is 135 over 78 again, and you say, okay, fine, that's reasonably good control. You ignore the transient increase in blood pressure. And as doctors, we have this tendency not to want to change treatment. We put people on treatment and there's a sort of reluctance to change dose and add on drugs. So when we see this phenomenon, we bring them back. And if the blood pressure is normal, we don't do anything. We don't change anything. So it's a bit of it's an obstacle to the usual management of hypertension. And of course, the guidelines don't say anything about blood pressure variability. So Rothwell came to me and he said, you have this enormous database from your Ascot study. Let's see whether variability is important. Well, this is the study that I was the co-chief investigator of. As you can see, it ran between 1998 and 2005. We had nearly 20,000 hypertensive patients, and they were randomized to what was then the traditional treatment of hypertension around the world, beta blocker, diuretic, beta blocker. And then we had
the newer drugs that were coming in, the ACE inhibitors, the ARBs, the calcium channel blockers. And at the time, we simply wanted to know whether the new drugs were better than the old drugs. So we designed this study known as Ascot. It did have a lipid lowering arm as well, but that's a story for another day. Now, these patients were not very well controlled when they were recruited into the study and randomized. Their blood pressures were around 164 systolic at baseline, and most of these patients were on treatment, which tells you at the time how poorly hypertension is treated. Most of these patients were in primary care. Once they were randomized into the new treatments, their blood pressures fell throughout the trial. They were pretty well controlled by the end. There were small differences in blood pressure between the two treatment arms, and I can tell you now, those small differences did not account for the differences in outcome, which I'll show you on the next slide. Now, this is a summary of all the results of that trial when it was stopped after 5 years because the amlodipine arm reduced all-cause mortality and cardiovascular mortality. Now, you rarely see this in a trial comparing different treatments, but there was a highly significant reduction in death, all-cause death, and cardiovascular mortality, as well as stroke and other cardiovascular events. The primary outcome, non-fatal MI, myocardial infarction, fatal coronary heart disease, didn't quite make the statistical significant reduction, but that's probably because we stopped the trial early. And when we looked in a post hoc composite coronary artery endpoint, to which we added in coronary revascularization procedures, which were becoming increasingly common at the time, we had a significant reduction in coronary disease. So we had a reduction in coronary disease, we had a reduction in stroke, we had a reduction in mortality, all in favor of the amlodipine ACE inhibitor-based strategy. So that was the background. So then we thought, well, let's go back and have a look and see what was it in the trial that predicted the outcome. And the first analysis, bearing in mind that old adage, the lower the better, we looked at the in-trial blood pressure, the average blood pressure throughout the trial, and related it to stroke and coronary disease. Now, let's look at coronary disease. These are deciles of increasing systolic pressure. We had so much data. We had almost 1 million blood pressure measurements. We had so much data that we could divide it up into deciles. Increasing blood pressure going from left to right, the higher the blood pressure, there was no impact on coronary outcome. And when we looked at stroke, it was only in the highest decile that we saw an impact of higher in-trial blood pressure. Now, in subsequent years, when we went back and we did some more sophisticated statistical analyses and we corrected all this data for confounding variables such as age and diabetes, other vascular disease and so on, we did find there was a small effect of systolic blood pressure, but it was not very dramatic. Now we looked at blood pressure variability, and this is in the top panel is the standard deviation, and we also looked at the coefficient of variation, measures of blood pressure variability. And as you can see, there is a strong, powerful, positive relationship. The higher the variability, the greater the risk of stroke and the greater the risk of coronary disease. And this is when you correct the variability for the mean systolic blood pressure, you see exactly the same thing. So variability was a very powerful determinant of risk and outcome in this trial. Now let's look at the two treatment strategies. And you can see in the blue line
the impact of amlodipine-based treatment, which once it is introduced after randomization, shows a gradual reduction in blood pressure variability. This is the standard deviation. This is the coefficient of variation, shows exactly the same thing. On the other hand, if you were randomized to atenolol, there was a markedly dramatic increase in variability and then a subsequent decline, probably explained by adding in second and third line drugs, the diuretics, the alpha blockers, and so on, that were added in to control the pressure. But a huge difference between the two treatment arms. Let's just come back to the results of the trial again and say, well, did the benefits that we saw for the amlodipine-based treatment, were they related to these drug-induced differences in blood pressure variability? So we did some relatively simple statistical analyses. This is the stroke data. Here is the treatment effect, which is the 22% risk reduction in favor of atenolol, in favor of amlodipine. Hazard ratio 0.78. You correct for any differences in systolic pressure, and those hazard ratios change just a tiny bit, not very much. But then in the statistical model, you correct for blood pressure variability, and you eliminate the difference between amlodipine and atenolol. And the only explanation for that is that it's the blood pressure variability that explains why the amlodipine-based treatment was better than the atenolol-based treatment on stroke. You do exactly the same thing for the coronary artery endpoints. Here is the treatment benefit in favor of amlodipine. Hazard ratio 0.85, 15% relative risk reduction. Correct that for any differences in mean blood pressure, and the hazard ratio doesn't change. Correct in your statistical model for one or other of the measures of visit-to-visit variability, and the difference between the two treatment arms disappears. And again, the only explanation for that is that it's the blood pressure variability and not the blood pressure, which is accounting for why the amlodipine-based treatment was better than the atenolol-based treatment on stroke, coronary artery disease, and if we've done the analyses, cardiovascular mortality and all-cause mortality. Well, we published that data in 2010 in the Lancet, and then a number of other trialists did very similar analyses. The All-HAT trial in the United States, the Medical Research Council trial in older subjects in the UK. We had the data, we did the analyses. The Advanced trial, which was a trial in diabetes, and the ASK trial, which was a study in African Americans with chronic kidney disease. They all showed exactly the same thing, that it was the blood pressure variability in the trial rather than the blood pressure, which was the major determinant of outcome. We then moved from trials to epidemiology, and the epidemiologists looked at the N. Haynes observational data in the US and in the Women's Health Initiative in postmenopausal women. And again, they showed visit-to-visit long-term blood pressure variability rather than blood pressure was the major determinant of outcome. Well, that was 2010. What happened then? Well, in the United Kingdom, but unfortunately not in Scandinavia, we were able to follow the patients up. We didn't bring them back to the clinic, but we had 8,500 patients from England, Wales, and Scotland in the original trial who were followed up using electronic records of all hospitalizations and deaths, mortality. Now, the patients, when they were randomized to Ascot
way back in 1998, 2000, were 65 years of age. They are now in their late 80s, 85, 86, 87 on average. They had over 100,000 hospital admissions from the beginning of the trial to last year, 100,000 hospital admissions. And we have all the death certificates, and my research fellows had the unenviable job of going through all the death certificates and categorizing the causes of death. Now, this is a very busy slide, but I just want to draw your attention here. These are the events that have occurred over the last 20 years or so. Nearly 1,000 strokes, over 3,000 coronary events, nearly 5,000 cardiovascular events. And let me remind you, we had several 100,000 blood pressure measurements. So this is a huge database. It's a massively powerful database that we can again explore these interesting relationships between what is the cause of these cardiovascular outcomes. Well, we went back and did exactly the same thing. We said, well, let's look at the blood pressure back in the trial, and then let's look at the outcome 20 years down the line. Now, as I showed you, in-trial blood pressure did not seem to be a good predictor of outcome. When we went back and we did some more sophisticated statistical analyses and looked at confounders such as age, diabetes, other vascular disease, smoking history, and so on, we did see a small effect. And when we did that similar analysis with the 20-year data, yes, indeed, for all these cardiovascular events and indeed the renal events, now we saw a relationship, about a 20% increase in risk of these events 20 years down the line as a function of the in-trial blood pressure. However, when we corrected for that blood pressure and looked at blood pressure variability as we had done before, we saw a very powerful and strong relationship, about a 20% to 25% increase in risk for increases in blood pressure variability for all the cardiovascular events, coronary events, stroke, heart failure, and now renal outcomes as a function of increasing blood pressure variability corrected for in-trial blood pressure. Now, we got as far as writing this up and about to submit it for publication a few months ago, and we suddenly thought there are some really important additional analyses that we need to do. And they're shown on this slide. And it's the same data. It's all these 5,000 cardiovascular events. But what I've done here is to show it in a slightly different way. These are tertiles or thirds of increasing blood pressure. Low 107 to 132. This is the blood pressure in the trial. 132 to 139. And the highest third here, 140 and above, levels going up to 216. We simply divided the population into three groups: the lowest, the next lowest, and the highest. Going from left to right, we have increasing blood pressure variability. Now let's assume you have well-controlled blood pressure down here, and you have low variability. And you increase your blood pressure from 120, let's say, through 130, 140, up to 180, 190. If you have low blood pressure variability, there's a relatively small increase in risk. On the other hand, if you have low blood pressure
or blood pressure which until recently would be regarded as controlled according to the guidelines, treatment less than 140 systolic in most countries until recently was considered reasonably good control, and certainly levels that would not warrant further treatment. But you had increased blood pressure variability. You had a 60% increase in your cardiovascular risk. Now let's look at that data another way. These are patients in the trial with blood pressures less than 140 systolic. They were regarded at the time as being well controlled, and there was no further treatment. However, if they had high blood pressure variability, they had an enormous increase in risk. 53%, more than half of all the cardiovascular events in this population occurred in people with normal blood pressures. People whose blood pressure in the clinic, in the trial, would be considered fine. They would not have been given additional treatment. And that accounts for 43% of the total population would not have had their treatment changed according to the guidelines, because the guidelines are simply based on your average systolic blood pressure. Now then, this is just a rather more expanded slide showing not only the cardiovascular events, which were on the previous slide, but here we've got stroke, coronary disease, all coronary events, heart failure, and atrial fibrillation, all showing exactly the same thing, that it's the blood pressure variability that's determining the outcome and not the blood pressure. Now, one of my research fellows came to see me a few months ago and said, why haven't we looked at the kidney? To which my response was, well, we hadn't got round to that yet, but I give her all the credit for saying, well, let's do the same analyses and look at renal outcomes. And I'll show you what those different renal outcomes were in a minute, but this is a composite slide. And again, you see exactly the same thing, that if you have low blood pressure variability and simply increase your systolic pressure, it is a predictor of long-term renal outcomes, but it's not a very powerful one. On the other hand, if you have high variability, you have a dramatic increase in risk of those renal outcomes. And this is what they were: development of renal failure, development of chronic kidney disease, and these are using the characteristic ICD classifications, renal replacement therapy, and this is the composite shown on the previous slide of all these three endpoints. So again, very, very similar outcomes dependent on long-term visit-to-visit variability, which we do not treat at the moment, and not the blood pressure, which we do treat. Now, let's come back yet again to those early results at the end of the trial showing the benefits in terms of the amlodipine-based treatment strategy. What happens 20 years later? These are the mortality morbidity outcomes over 20 years, and these are the benefits of the amlodipine-based treatment. We still see a benefit on stroke. The other benefits are no longer significant except for total cardiovascular events and total coronary events. The risk reductions are not as great as they were at the end of the trial. And the reason for that is that when we brought a subgroup of patients back to the clinic about halfway through the 20-year follow-up, and we interrogated them and we measured their blood pressures and so on, we discovered that a lot of the patients that were originally on the CCB were now taking diuretics and beta blockers,
And a lot of the patients who were originally on the diuretics and the beta blockers were now taking a CCB and an ACE inhibitor. So there was a huge crossover between the two arms, which would inevitably dilute any benefits that hitherto had been exclusively related to the amlodipine ACE inhibitor arm of the trial. So, to conclude, blood pressure variability is a major predictor of stroke, coronary and renal events independent of mean systolic pressure. We have shown that, the other trialists have shown that, the observationalist studies, the epidemiology has shown that. If you look at individual trials such as Ascot, the average pressure in the trial is not a great determinant of outcome, and the old adage, the lower the better, sometimes doesn't seem to be true. In the long-term follow-up of Ascot, those that were assigned amlodipine-based treatment had a long-term reduction in stroke, total coronary events, total cardiovascular events, compared with those on the beta blocker-based treatment. What I haven't shown you today is a review of all the different blood pressure treatments in terms of their effects on long-term visit-to-visit variability. You saw the effect of the CCB amlodipine reducing variability. You saw the effect of the beta blocker increasing variability. If you look at other studies, you find that drugs that block the renin system, the ACE inhibitors, and the angiotensin blockers have no effect on blood pressure variability. No effect whatsoever. The long-term thiazide diuretics have some beneficial effect, but it is not as great as the CCBs. We think from our data and looking at other trials that the benefits of long-term CCBs such as amlodipine are likely to be explained by the effects on blood pressure variability. And lastly, and importantly, the implications of these findings for guidelines have yet to be established. In the UK, for the first time, our risk score, which is the UK equivalent of the Framingham risk score, is called Q-risk, and it's evolved over the years, Q-risk 1, Q2. We've now got Q-risk 3. That, for the first time, includes a measurement of the standard deviation of repeated blood pressures. So that one of the guidelines has now accepted that blood pressure variability contributes to risk, and that's good. What we're waiting for is the next stage where the guidelines recommend that high blood pressure variability should be treated. Now, of course, we don't have any standardized way in everyday practice of measuring blood pressure variability. Our recommendations are that we should get patients to measure their blood pressure at home, collect blood pressures morning and evening for 1 week or 2 weeks, and use that data as the basis upon which we can look at their average blood pressure and their blood pressure variability. But it will take a few more years, I think, before the guidelines begin to offer definitive recommendations on how to treat blood pressure variability. But I think the evidence base is hugely powerful. I, for one, have now got well-controlled blood pressure. I don't take an antihypertensive drug for my blood pressure, but unfortunately, I have quite dramatic blood pressure variability. So I take a long-acting CCB for my variability and not for my blood pressure. Well, thank you very much for your attention. Oh, sorry, these are the people that did all the work. I have the privilege of coming and talking to you. Okay, so thank you so much for very nice presentation. So I think now we move to the next talk, and after that we have to discuss together. Thank you so much again. Yes. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời tiến sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ trình bày tiếp về chủ đề về điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân cao tuổi. Xin mời tiến sĩ Phạm Minh Tuấn.
Vâng, trước hết là xin cảm ơn giáo sư Phạm Minh Hùng đã có lời giới thiệu, và lời thứ hai là cũng xin rất là welcome giáo sư Sever, một cái người mà chúng ta thấy là đã triển khai những cái nghiên cứu nền tảng để cho chúng ta tham khảo trong cái công tác điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Và chúng ta thấy là càng ngày cái hậu quả của tăng huyết áp nó càng trở nên trầm trọng các cái bệnh nhân của chúng ta. Thì đặc biệt là ở đây chúng tôi là những cái nơi tuyến cuối, vì vậy cũng được tiếp nhận rất nhiều những bệnh nhân đã có những cái biến cố nhất định. Và qua cái nghiên cứu vừa rồi chúng ta thấy là mục tiêu của sau 20 năm phải nói là một cái công trình rất đồ sộ để chúng ta có thể dùng để tham khảo trong cái lược đồ điều trị của chúng ta. Thì sau cái nghiên cứu của giáo sư Sever, Peter, chúng ta thấy là rõ ràng huyết áp ở đây chúng ta không phải chỉ điều trị con số, mà chúng ta còn phải điều trị cả cái biến thiên huyết áp trong ngày của người ta như thế nào nữa. Bởi vì rõ ràng cái biến thiên huyết áp nó chính là cái nguyên nhân trực tiếp gây ra tăng cao cái tỷ lệ bệnh nhân bị các cái biến cố về mạch vành, tử vong và các cái biến cố về đột quỵ. Thế thì có những cái tôi cũng được học rất là nhiều từ các cái công bố của giáo sư Sever, mặc dù đây là từ những năm 2022 người ta đưa ra cái kết quả như vậy, và tôi nghĩ rằng cái kết quả này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc điều trị của chúng ta sắp tới. Thế thì để tiếp nối phụ họa theo cái báo cáo rất là ấn tượng của giáo sư, thì tôi cũng xin phép được trình bày một cái không phải nghiên cứu mà là một cái ca lâm sàng trên thực tế chúng ta sẽ gặp rất nhiều ở các phòng khám của chúng ta. Thì tôi xin phép được trình bày bắt đầu. Thì đây là một cái bệnh nhân nữ 75 tuổi khám vào tháng 5 năm 2022, và lý do đi khám là chóng mặt khi thay đổi tư thế, và trên nền bệnh nhân bị tăng huyết áp và tai biến mạch não cũ. Thế thì khi khám lâm sàng, ngay tại lúc vào phòng khám thì bệnh nhân có liệt 1/2 người cũ, đau đầu chút ít và chóng mặt khi thay đổi tư thế, hai tay đo huyết áp thì đều nhau, và huyết áp là 165/85 mm thủy ngân, tim đều, mạch cảnh thì mạch thận không nghe thấy tiếng thổi gì cả, mạch tứ chi thì bắt rõ và không phù, gan lách không trở thấy. Thì đây có lẽ là một trong những cái số bệnh nhân mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều ở ngoài phòng khám của chúng ta. Thì chúng tôi cũng đã sàng lọc, thì điện tim thì có nhịp xoang đều và block nhánh phải hoàn toàn. Trên sinh hóa máu thì không có cái dấu hiệu gì đặc biệt cả, có đường máu sau khi đã ăn sáng là 8,1 mmol trên lít. Và trên CT sọ não chúng tôi có kiểm tra lại thì không thấy tổn thương não mới ở bệnh nhân này, bởi vì lý do là bệnh nhân đến khám vì cái triệu chứng của hoa mắt chóng mặt, cho nên chúng tôi có làm thêm cái xét nghiệm này. Vậy thì câu hỏi của chúng ta ở đây đặt ra là thế rốt cuộc đối với những bệnh nhân như này chúng ta sẽ làm thêm cái gì, chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào, rồi điều trị cho bệnh nhân như thế nào? Vì trong những cái năm vừa rồi chúng ta được cập nhật rất nhiều, bởi vì cái chương trình tăng huyết áp của các thầy ở đây đã cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin mới và cập nhật. Ví dụ như là đối với những bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao thì chúng ta việc đầu tiên bao giờ cũng là điều chỉnh lối sống, sau đó thì chúng ta phải sử dụng thuốc hạ áp. Đây là đối với nhóm nguy cơ tim mạch cao, để đạt được cái con số huyết áp mục tiêu là dưới 140/90 mm thủy ngân. Nhưng nếu mà bệnh nhân còn có thể dung nạp được thì chúng ta vẫn có thể đưa về cái mức là 120/130/70-80 mm thủy ngân. Thì đây là cái nhóm bệnh nhân mà có các cái bệnh đồng mắc kèm theo. Thế còn nếu bệnh nhân không có bệnh đồng mắc, chúng ta có thể dùng cái mức là 140/90 mm thủy ngân. Thì ở đó là cái mà chúng ta luôn học được. Vậy thì vấn đề lựa chọn thuốc chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thì đây là cái khuyến cáo mà tôi tóm tắt lại theo cái khuyến cáo của Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam năm 2022. Thì ở đây chúng ta thấy là với cái phác đồ như thế này, trong vòng 3 đến 6 tháng chúng ta phải có kiểm soát được bằng được cái con số huyết áp, và nếu như chúng ta có thể kiểm soát được trong vòng 1 đến 3 tháng thì mới là đạt được cái mức tối ưu cho bệnh nhân. Thế thì ở đây chúng ta tiếp cận rất sớm để làm sao giảm được các cái biến cố, giống như là giáo sư Peter có trao đổi trong cái kết quả nghiên cứu vừa rồi của chúng ta. Thì tôi xin lược qua một chút ở cái nhóm bệnh nhân trên 60 tuổi, bởi vì vừa rồi cái nghiên cứu vừa rồi đi ra một loạt các cái bệnh nhân, mà có những bệnh nhân được theo dõi đến 20 mấy năm, thì phải nói là một cái nghiên cứu được thiết kế rất tốt. Và tôi kỳ vọng là ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có được cái nghiên cứu registry giống như vậy. Và xin lược qua một chút các cái vấn đề ở những người bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi, ở chúng ta những là người cao tuổi đấy. Thế thì cái số bệnh nhân tăng huyết áp của chúng ta sau những cái công bố của các thầy xong cái chương trình tăng huyết áp toàn quốc, thì ta thấy là có khoảng 2/3 số người trên 60 tuổi là bị tăng huyết áp, tức là 60%, chúng ta cứ tính 60%. Và trong cái số 60% đấy, đây là cái công bố năm 2015-2016 của số liệu của Việt Nam.
Và trong số đó thì có tới 2/3 cái số mà được chẩn đoán là tăng huyết áp đấy thì không kiểm soát được con số huyết áp mục tiêu. Thì đây là một cái phải nói là cũng rất là đáng buồn. Có nghĩa là chúng ta cần có rất nhiều thứ để làm, vì chúng ta không kiểm soát được con số huyết áp cho nên là cái tỷ lệ bị đột quỵ, tỷ lệ bị các cái biến cố nó sẽ còn rất nhiều. Nó liên quan đến công việc là gì? Thứ nhất, chẩn đoán tăng huyết áp như thế nào. Thứ hai, kiểm soát huyết áp ra làm sao. Và thứ ba là sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân. Thế thì cái việc chẩn đoán, chúng ta có rất nhiều cái cách để chẩn đoán. Thì chúng ta có đo Holter, đo huyết áp tại phòng khám này, đo Holter huyết áp và theo dõi 24 giờ, cũng như là bệnh nhân có thể tự theo dõi tại nhà. Thế trong một trong những cái mà ở đây giáo sư Peter nhấn rất mạnh đó là gì? Variability, nó là cái biên độ là biến thiên huyết áp. Thì chúng ta có thể sử dụng cái Holter huyết áp để theo dõi biến thiên huyết áp. Vậy thì đây nó đã trở thành một công cụ để chẩn đoán và để điều trị bệnh nhân tăng huyết áp nữa rồi, chứ không đơn thuần chỉ là một cái công cụ để chẩn đoán mà thôi. Thế thì với các ngưỡng đo tăng huyết áp tại phòng khám thì ta cũng đã có những cái ngưỡng chẩn đoán khác nhau. Thì cái này tôi xin phép đi qua thôi. Và để xếp vào các cái nhóm nguy cơ, để chúng ta có một cái lược đồ, một cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ xếp vào các cái nhóm nguy cơ thấp, trung bình, cao và nguy cơ rất cao. Thì trong cái nhóm đặc biệt cái bệnh nhân vừa rồi chúng tôi có chia ra, thì chúng ta thấy là bệnh nhân này thuộc cái nhóm nguy cơ cao. Đó, chỗ là chúng ta sẽ phải thay đổi lối sống là cái dành cho tất cả các bệnh nhân, và phải dùng thuốc sớm cho bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân này đã có tổn thương cơ quan đích, vì bệnh nhân đã có tai biến mạch não từ trước. Thế thì một cái khuyến cáo của VSH năm 2022 cũng đưa ra các cái liệu trình dành cho các cái bệnh nhân điều trị tăng huyết áp độ 1, tăng huyết áp độ 2 và tăng huyết áp bắt buộc chỉ định thuốc đối với cả những trường hợp đặc biệt. Thì bệnh nhân cũng đã có đột quỵ, bệnh nhân cũng có tăng huyết áp được chẩn đoán từ trước và tăng huyết áp độ 2 hoặc là độ 3, thì các cái bước chúng ta cũng giống như là các khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực ra khuyến cáo của Bộ Y tế thì cũng là khuyến cáo của Hội Tim mạch đưa lên để chúng ta điều trị bệnh nhân tăng huyết áp mà thôi. Và đối với bệnh nhân trên 60 tuổi thì việc chúng ta sử dụng các cái thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn kênh canxi, và chúng ta không ưu tiên sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm ở nhóm bệnh nhân này, thì cái này cũng đã được khẳng định bởi cái nghiên cứu Assoc vừa rồi. Thì cái này chúng ta cũng đã được nắm rõ. Thì hôm nay có giáo sư Peter ở đây thì chúng ta cũng đã một lần nữa chúng ta khẳng định cái điều đấy. Nhưng với cái mức điều trị bao nhiêu thì chúng ta bắt đầu điều trị ở những bệnh nhân này? Thế thì người ta theo cái khuyến cáo của VSH năm 2022 thì chúng ta sẽ bắt đầu ở những người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 80 tuổi đấy. Chúng ta nên sử dụng thuốc khi bệnh nhân có huyết áp tâm thu cao trên 140 mm/ngân. Thì đây là cái khuyến cáo mức độ 1B, thì chúng ta cần phải hạ mức xuống là khoảng 140 cho đến 150 mm/ngân. Nhưng nếu bệnh nhân có thể dung nạp được thì chúng ta có thể hạ xuống thấp hơn, nhưng tất nhiên là không thấp hơn dưới cái mức 120 mm/ngân. Và các khuyến cáo sử dụng lợi tiểu và thuốc chẹn kênh canxi trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Và quay lại bệnh nhân của chúng ta vừa rồi, bệnh nhân của tôi vừa rồi, thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cái con số huyết áp tâm thu tăng khá cao, nhưng huyết áp tâm trương chỉ là 85 mm/ngân mà thôi. Và đây là chiến lược điều trị tăng huyết áp của cái Hiệp hội VSH VNHA năm 2022 vừa rồi. Thì ở đây trên một loạt các cái khuyến cáo rất mạnh, đúng không ạ? Thì đều là 1B, 1C, có một số khuyến cáo ở mức độ 2B và 2A. Thì tuy nhiên có một khuyến cáo mức độ 1A, có nghĩa là khuyến cáo rất mạnh mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng nếu như chúng ta muốn bệnh nhân được có lợi. Có nghĩa là chúng ta biết là thuốc hạ áp mặc để hạ được huyết áp thôi là đã tốt rồi, tức là mèo nào cũng được, chỉ cần bắt được chuột là tốt. Thế nhưng nếu chúng ta có thể sử dụng cho người cao tuổi thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng hạ huyết áp tâm thu đơn độc ở cái nhóm bệnh nhân này, và chúng ta nên sử dụng chẹn kênh canxi, hoặc là có thể kết hợp với thuốc lợi tiểu thiazid, hoặc là cả hai, tùy vào mức độ huyết áp của bệnh nhân. Và các cái ngưỡng để cho phòng khám nếu mà chúng ta tiếp cận với những bệnh nhân tăng huyết áp theo nhóm tuổi, thì ở đây cái nhóm mà trên 60 tuổi chúng ta thấy là nếu như có các bệnh đồng mắc thì chúng ta thấy ở đây có các cái khuyến cáo khi mà chúng ta bắt đầu điều trị cho bệnh nhân như vậy. Ở đây nếu trên 180 tuổi thì nếu không có bệnh đồng mắc chúng ta nên khởi trị ở mức là trên 160. Và đặc biệt ở đây có một điểm là nếu như bệnh nhân từ 18 cho đến 69 tuổi, cái nhóm bệnh nhân trẻ hơn, nếu có các bệnh đồng mắc thì chúng ta nên khởi trị ở cái mức nếu huyết áp trên 130 mm/ngân. Thì nó là một trong những cái điểm khá mới mà chúng ta cần nắm được khi mà chúng ta bắt đầu khởi trị cho bệnh nhân. Bởi vì chúng ta biết là nếu bắt đầu khởi trị có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải theo cái liệu trình điều trị, nói thẳng luôn ra là suốt đời, đúng không nào?
chứ không có cái điều trị nào khỏi hẳn. Bây giờ chúng ta chưa có cái thuốc nào điều trị khỏi hẳn giống như mấy cái trang mạng người ta thông báo đâu. Và đây là một cái slide rất similar với cả cái slide của giáo sư Peter, đó là chúng ta thấy là cái nguy cơ đột quỵ tăng lên theo tuổi và tăng lên theo huyết áp, và chúng ta thấy là cứ huyết áp càng theo tuổi thì càng tăng, kèm theo cái độ xơ cứng và xơ vữa của động mạch, và càng tuổi càng cao thì nguy cơ bị đột quỵ càng cao. Và các cái nguy cơ bị đột quỵ đối với cả ở Việt Nam thì nó là lên đến khoảng tử vong do đột quỵ thì nó lên đến khoảng 30%, là con số khá khủng khiếp. Cái này đã được công bố từ năm 2017. Và đây là một cái gánh nặng rất lớn. Thì chúng ta thấy là thuốc điều trị những cái người cần phải điều trị hệ thống y tế để phục vụ cho những bệnh nhân bị đột quỵ như vậy, cộng với cả số bệnh nhân bị tử vong, thì đó là một cái gánh nặng thực sự quá lớn đối với cả chúng ta. Do vậy là việc chúng ta khởi trị sớm, khởi trị đúng sẽ giúp làm giảm cái gánh nặng cho cả một hệ thống y tế và cho nền kinh tế của nước ta. Thế thì đối với cả bệnh nhân cao tuổi thì ta thấy là bệnh nhân càng cao thì cái hoạt tính của renin nó càng giảm. Và người ta đã làm những cái nghiên cứu rất là kinh điển từ những năm 90, thì người ta thấy là đối với những bệnh nhân khoảng trên 60 tuổi thì hoạt tính renin càng giảm. Do vậy là cái việc dung nạp được thuốc điều trị huyết áp nó sẽ khá là khó khăn. Cho nên là đối với bệnh nhân trên 60 tuổi, việc kiểm soát huyết áp sẽ rất khó hơn so với cả cái nhóm bệnh nhân trẻ hơn. Vậy thì về phần điều trị thì việc đầu tiên đối với cả cái nhóm bệnh nhân này, chúng ta sẽ chia ra thành các cái nhóm có cái nguy cơ tăng huyết áp cao. Đây ngày xưa gọi là tiền tăng huyết áp đấy, rồi tăng huyết áp độ 1, tăng huyết áp độ 2, tăng huyết áp độ 3. Thì đối với độ 2 và độ 3, việc dùng thuốc ngay lập tức và thay đổi chế độ sống, chế độ sinh hoạt bằng cách là gì? Là ăn nhạt, là một loạt các cái điều trị không dùng thuốc. Thì đối với cả tất cả các cái nhóm, kể cả tiền tăng huyết áp đi chăng nữa, thì việc điều trị không dùng thuốc là rất quan trọng. Còn đối với cả các cái nhóm mà gọi là ngày xưa gọi là tiền tăng huyết áp thì chúng ta bắt buộc phải điều trị các cái bệnh nền hoặc là các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân một cách rất là tích cực thì mới tránh được các cái nguy cơ phải sử dụng thuốc sau này. Và các cái thuốc đối với cả nhóm bệnh nhân tăng huyết áp độ 1, độ 2 thì sẽ có qua các slide sau. Và cái mục tiêu điều trị đối với cả Hiệp hội Tăng huyết áp châu Âu từ năm 2013, người ta cũng đã đưa ra những cái công bố mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn áp dụng thôi. Đó là gì? Chúng ta sẽ sử dụng thuốc tăng huyết áp cho phần lớn dân số. Đây là cho phần lớn dân số chứ không phải cho tất cả mọi người, là với cái mức là 140/90 ml/ngân. Và đối với cả cái nhóm bệnh nhân là có cả trên hoặc là dưới 80 tuổi một chút thì là cái mức 140/90 ml/ngân đến 150/90 ml/ngân. Đây là cái khuyến cáo nhận được sự đồng thuận rất là lớn. Và có một loạt các cái nhóm bệnh, các cái nhóm tuổi có kèm theo các cái bệnh lý đi kèm, và người ta đính kèm theo các cái mốc huyết áp nên hạ xuống. Thì đặc biệt là các cái nhóm mà trên 80 tuổi là cái nhóm bệnh nhân cao tuổi, hoặc là cái nhóm từ 65 đến 79 tuổi thì người ta khuyến cáo là nên giảm đối với cả các cái bệnh như là bệnh lý tăng huyết áp không này, rồi bệnh tiểu đường, hay là các cái bệnh thận, hoặc là bệnh mạch vành, hoặc là bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, thì người ta nên giảm từ mức 130 đến 140 ml/ngân, và huyết áp tâm trương là cái mức 70 cho đến 80 ml/ngân nếu bệnh nhân có thể dung nạp được. Chúng ta nên nhớ là vẫn còn một cái câu đính kèm đằng sau, đó là nếu bệnh nhân dung nạp được. Bởi vì thông thường chúng ta có thể giảm 5-10 ml/ngân ở những bệnh nhân 160, 170, nhưng nếu bệnh nhân 140 hoặc 135 mà chúng ta giảm thêm 5 đến 10 ml/ngân thì nó sẽ khá là khó khăn, bởi vì bệnh nhân sẽ kèm theo các cái triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, rồi lờ đờ, không làm được việc. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải rất lưu ý, và chúng ta phải cá thể hóa cái nhóm bệnh nhân của mình. Thế thì đây là các cái khuyến cáo về các cái sử dụng thuốc đối với cả các cái nhóm bệnh nhân tăng huyết áp. Thì cái này tôi sẽ xin phép đi qua thôi. Và đây là cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu để về cái cách mà chúng ta bắt đầu sử dụng thuốc. Trong đó có một cái việc sử dụng, đó là gì? Nếu như mà bệnh nhân rất cao tuổi hoặc là những bệnh nhân suy yếu thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng thuốc đơn trị ở cái bước đầu tiên. Thì cái này chúng ta lưu ý. Và đối với bệnh nhân đến bước thứ 2 chúng ta cũng bắt đầu phải kết hợp thuốc rồi, thì người ta vẫn ưu tiên là gì? Ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể kèm theo chẹn kênh canxi hoặc là thuốc lợi tiểu. Thì ở đây chúng ta thấy là một trong những cái bước đầu trong cái điều trị những bệnh nhân này là người ta vẫn sử dụng thuốc chẹn kênh canxi và thuốc lợi tiểu kết hợp với cả ức chế men chuyển. Thì đối với cả cái nhóm bệnh nhân tăng huyết áp mà lại cao tuổi thì sao? Thì đối với những cái nhóm bệnh nhân trẻ thì câu chuyện nó lại khác, có sự co mạch, đúng không ạ? Có sự tăng kháng lực ngoại vi vân vân. Rồi còn đối với những bệnh nhân già thì kèm theo những bệnh nhân cao tuổi là gì? Là giảm mức lọc cầu thận.
là khả năng giữ muối nước, rồi cung lượng tim cũng sẽ tăng, và sự cứng của động mạch chủ đặc biệt là nó sẽ làm cho tăng huyết áp tâm thu của bệnh nhân. Do vậy là đối với những bệnh nhân càng cao tuổi thì sự giảm của cái renin huyết tương nó sẽ làm tăng số thuốc của bệnh nhân. Do vậy là đối với những bệnh nhân này, đặc biệt là cái bệnh nhân của tôi, thì tôi sẽ sử dụng cái phương án là gì? Thứ nhất là chọn thuốc chặn kênh canxi đầu tay. Thứ hai là tôi sẽ chọn một cái thuốc giãn mạch, một thuốc lợi tiểu nhẹ nhẹ mà nó ít làm rối loạn các cái điện giải của bệnh nhân. Thế thì đi sâu hơn nữa thì tôi mới tìm hiểu xem là liệu hai cái nhóm thuốc này so với cả các tác dụng giảm cái hiệu quả đột quỵ thì sao. Thì ở đây người ta thấy là kể cả lợi tiểu thiazid kèm theo thuốc chặn kênh canxi so với cả các thuốc khác như là chặn kênh canxi, chặn beta giao cảm hay là ức chế thụ thể, thì trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp đều có tác dụng làm giảm đột quỵ, giảm tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ hơn rất nhiều. Và nghiên cứu này cũng đã khá lâu rồi nhưng vẫn được ứng dụng trong lâm sàng để chúng ta điều trị. Và so sánh với các thuốc khác, ví dụ như là nghiên cứu Assoc vừa rồi, người ta so sánh với cả chặn beta giao cảm, hoặc là chọn xem các thuốc ức chế men chuyển như lisinopril chẳng hạn, hoặc enalapril là những cái thuốc ức chế men chuyển rất kinh điển. Thì người ta so sánh trực tiếp với nhau thì người ta thấy là cái vai trò của làm giảm đột quỵ của chặn kênh canxi là ưu thế hơn hẳn so với cả các cái nhóm khác. Và đặc biệt là theo dõi càng dài như vậy, theo dõi đến thời gian 20 năm thì hiệu quả nó rõ ràng hơn rất nhiều. Chúng ta thấy một loạt các cái biểu đồ, giáo sư Peter khẳng định cái điều đó như vậy. Và còn đối với cả cái nhóm bệnh nhân mà tại sao tôi lại lựa chọn thêm một cái nhóm là nhóm thiazid hoặc là thiazid like, thì tôi tìm một cái so sánh thôi, bởi vì thực tế ra thì đối với thiazid bây giờ chúng ta tìm được cũng rất khó. Thì chúng tôi sử dụng một cái loại thiazid like, thì tôi đem ra so sánh xem là hiệu quả của giảm đột quỵ ở cái nhóm bệnh nhân này nếu như sử dụng thiazid like nó như thế nào. Thì đây là một cái công bố năm 2015 trên cái tạp chí Hypertension, tất nhiên là của một tác giả người Trung Quốc, trên một số lượng bệnh nhân khá lớn. Thì người ta thấy là có vẻ như là dùng thiazid like thì nó làm giảm tỷ lệ đột quỵ hơn so với cả bệnh nhân được sử dụng thiazid. Thì kèm theo đó nữa là cái nghiên cứu Accomplish, thì người ta so sánh được cái tỷ lệ giảm đột quỵ của các cái thuốc thiazid khác so với cả indapamide là một cái thiazid like, thì ta thấy ở đây cái vai trò làm giảm đột quỵ nó tăng hơn hẳn so với cả các cái thuốc thiazid. Kèm theo nữa một loạt các cái nghiên cứu kèm theo, ví dụ như là khi mà chúng ta kết hợp với cả các thuốc lợi tiểu, ức chế men chuyển kết hợp với thuốc lợi tiểu ấy, như nghiên cứu Progress này, nghiên cứu Hivet này, nghiên cứu Advance, xem là liệu cái ức chế men chuyển kết hợp với thuốc lợi tiểu hoặc là sử dụng riêng với cả ức chế men chuyển không thì hiệu quả nó đến đâu. Thì người ta thấy là nếu như chúng ta càng sử dụng phối hợp với cả thuốc ức chế men chuyển để làm kiểm soát huyết áp, ở đây mục đích là kiểm soát huyết áp tốt hơn, thì càng theo dõi về lâu dài, sau 10 năm đi chăng nữa thì cái hiệu quả làm giảm cái tỷ lệ đột quỵ, đột quỵ so với cả cái nhóm chỉ sử dụng ức chế men chuyển không là cao hơn rất nhiều, và chúng ta có thể được hưởng lợi từ cái nghiên cứu đó. Do vậy tất nhiên chúng tôi cũng tìm hiểu thêm một số các cái nghiên cứu khác nữa, và cũng tìm hiểu thêm một phần nữa, đó là gì? Đó là cái cơ chế tác dụng của amlodipine trong cái nghiên cứu Assoc vừa rồi và cái nghiên cứu một cái thiazid like như vậy, thì cái cơ chế là gì? Thì ở đây ta thấy là cơ chế nó là một cái chất giãn mạch, nó giúp cho hạ huyết áp. Kèm theo đó cái chặn kênh canxi là amlodipine, nó cũng ngoài các tác dụng giãn mạch ra thì nó còn có tác dụng là kiểm soát cái biên độ dao động của huyết áp, có nghĩa là cái biên độ huyết áp trong ngày tốt hơn các cái thuốc khác. Do vậy nó có thể làm giảm huyết áp êm dịu trong vòng 24 giờ. Thì đây là một trong những cái cơ chế rất quan trọng để chúng ta có thể hướng đến cái kết cục là đưa lại một cái dao động huyết áp thấp. Và cái tỷ lệ kiểm soát huyết áp đối với cả cái nhóm được sử dụng amlodipine là rất cao, lên đến 82%. Thì ở cái nhóm bệnh nhân cao tuổi như thế này thì ta thấy là trong cái nghiên cứu Nestor về cái kiểm soát huyết áp ấy, người ta thấy là phối hợp giữa hai cái thuốc là chặn kênh canxi với cả một cái thiazid like, nó làm giảm cái hiệu quả, làm giảm được huyết áp tốt và êm dịu trong vòng 24 giờ, và đặc biệt là giảm cái variability của huyết áp trong ngày. Thì xin lỗi, thỉnh thoảng tôi cũng quên mất từ tiếng Việt. Dựa vào đó thì sau khi điều trị cái bệnh nhân này khoảng 1 tháng thì tôi thấy là đây là cái huyết áp của bệnh nhân theo dõi trước điều trị. Thì tôi có đeo holter huyết áp của bệnh nhân này, ở đây chúng ta thấy là cái huyết áp tâm thu khá là cao. Huyết áp kể cả huyết áp tâm trương thì cũng không đến mức cao như vậy. Tuy nhiên sau 1 tháng điều trị thì bệnh nhân đã được duy trì cái mức huyết áp trong ngày tương đối tốt, và chính vì vậy
sau 2 tháng thì cái nền huyết áp của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Từ cái bệnh nhân tiêu biểu như trên kèm theo một số các cái lý do, các evidence trên các nghiên cứu như vậy, thì tôi xin phép đưa ra một số kết luận như sau. Đó là đối với những bệnh nhân trên 60 tuổi và đặc biệt là những đối với bệnh nhân rất già và bệnh nhân suy yếu, bây giờ chúng ta dùng từ suy yếu frail, thì có rất nhiều cái điểm đặc biệt, đó là cái huyết áp tâm thu tăng cao nhưng huyết áp tâm trương thì lại bình thường. Kèm theo bao giờ hai bệnh nhân này thì có suy giảm cái hoạt tính của hệ renin, angiotensin và nguy cơ đột quỵ cao. Do vậy cái việc điều trị đặc hiệu bằng các thuốc đặc hiệu là rất quan trọng. Thì trong các cái thuốc đó thì ta tìm ra được một số các cái bằng chứng để khẳng định ưu thế khi mà chúng ta sử dụng chẹn kênh canxi hoặc là thiazide hoặc là phối hợp với cả hai ở trong cái nhóm bệnh nhân này để kiểm soát huyết áp tốt, nhằm tránh các cái biến cố về tim mạch và các cái nguy cơ đột quỵ. Thì xin quay lại, trước khi thay lời cảm ơn thì tôi sẽ đưa ra một cái chiến lược điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi. Đây là một cái cập nhật mới nhất của Hiệp hội Phân hội Tăng huyết áp của Việt Nam. Thì dựa vào lứa tuổi, cái mức độ huyết áp và cái lựa chọn thuốc trong điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân cao tuổi, thì xin các bạn bắt đầu tiếp tục để điều trị làm sao cho bệnh nhân tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Phạm Minh Tuấn về những ca lâm sàng cụ thể cũng như những bằng chứng để chúng ta đưa ra những khuyến cáo ở những cái bệnh nhân tăng huyết áp người cao tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ còn một khoảng thời gian để cho chúng ta những cái câu hỏi và những bình luận. Đặc biệt là hôm nay chúng ta có cơ hội rất là tốt đối với giáo sư Sever đã đến đây cùng với chúng ta. Thì chúng tôi xin mời tất cả các bạn đang tham dự ở đây cũng như các bạn đang tham dự online, chúng ta có những câu hỏi hoặc là những bình luận gì thì xin mời chúng ta đăng ký, hoặc là online thì chúng tôi sẽ đưa cho ban tổ chức sẽ gửi lại cho tôi, còn các bạn ở đây chúng ta có thể hỏi câu hỏi trực tiếp. Xin mời tất cả các bạn. Vâng, trong lúc các bạn chờ đợi thì hôm nay thì bản thân cá nhân tôi cũng rất là muốn có câu hỏi đối với giáo sư Sever. Tôi có một cái câu hỏi mà bác sĩ Việt Nam cũng như là các trong kể cả hội tăng huyết áp Việt Nam cũng khá là thắc mắc, thì có sự khác biệt giữa khuyến cáo của hội tim mạch châu Âu và khuyến cáo của Anh. Trong khuyến cáo của Anh thì không thấy có vai trò của cái thuốc chẹn beta giao cảm đối với điều trị bệnh nhân tăng huyết áp nữa. Trong khi đó huyết áp cái khuyến cáo của châu Âu thì vẫn còn có mặt của thuốc chẹn beta giao cảm, tất nhiên là ưu tiên cho những trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi hơn. Thì xin phép giáo sư bình luận về vấn đề này. Còn cũng liên quan đến câu hỏi này thì cái ý thứ hai tôi muốn hỏi là phải chăng là hiện nay có những các cái loại chẹn beta giao cảm mới tương đối là chọn lọc đặc hiệu, ít tác dụng phụ hơn, còn trong các cái thử nghiệm cũ để đưa ra khuyến cáo thì chủ yếu chúng ta dựa trên cái thuốc atenolol, là một cái thuốc khá là cũ. Thì theo ý kiến giáo sư thì chúng ta có nên vẫn cân nhắc chẹn beta giao cảm trong những trường hợp nhất định được không? Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. That's a very interesting question. Why is it? Why is it that the European guidelines are the only guidelines in the world that have reintroduced beta blocker as part of first-line treatment for hypertension, when all the evidence very, very clearly suggests that beta blockers are much less effective at preventing stroke than all the other classes of drugs? And you've seen in Ascot, and Ascot's no different from any of the other trials, the dramatic benefits of CCBs. I have to tell you that I think the explanation is that there has been enormous pressure put on the members of the guidelines committee by the pharmaceutical industry. And I think in this particular case, Menarini, an Italian company, are marketers of one of these new beta blockers, and they have persuaded, based on no good outcome data whatsoever, that these newer drugs should be better than atenolol.
There is no outcome data with these drugs to suggest that that is true. And it is, in my opinion, totally outrageous that the beta blockers have been put back into the guidelines. They're not in the American guidelines, they're not in the British guidelines, they're not in the French guidelines, and I suspect they're not in the guidelines in countries out here. So definitely not. Beta blockers, and now we know why beta blockers are worse at stroke, because they increase blood pressure variability. And we've been doing some in-depth studies to explain the intravascular hemodynamics of beta blockers. And as soon as you slow the pulse rate, you increase the reverse aortic wave, you increase the central aortic pressure, and that's going to increase your risk of stroke, along with the issue on blood pressure variability. The other thing that is interesting about the guidelines, and this is another of my hobby horses, if you like, and that is combination therapy. Now, you've seen a lot of the guidelines that combination therapy is now included as first line. That has come about also because of enormous pressure on conflicted members of the guidelines committee, who are paid consultants of some of the companies that produce combination antihypertensive drug treatments. We had a meeting of our guidelines committee just before I came over here last week. And one of the members of the guidelines committee said, we must have combination therapy as first line. So we have 20 physicians on the committee, and I said, just before we debate that, how many people, all experienced specialists on this committee, use combination therapy first line? One person put his hand up, 19 people said they didn't. We rarely ever use combination therapy in uncomplicated patients. If you've got someone with severe hypertension, yeah, sure. Use a CCB and an ACE inhibitor or whatever, absolutely right. But if you've got someone with mild hypertension, you want to start them on a drug, why would you start them on combination therapy? Because people respond to different drugs and you don't know who's going to respond to which drug. You start with monotherapy and then titrate up. Anyhow, you can quote me on that. Thank you so much. It's a very interesting question. Xin mời các bạn, chúng ta có những câu hỏi và những cái bình luận gì thì xin mời các bạn, vì đây là cơ hội rất là khó cho chúng ta có thể có câu hỏi. Vậy trong lúc chúng ta có những câu hỏi trên của các bạn có nhắn cho tôi là có một cái câu hỏi về cái bài của giáo sư thì nói rất là hay về cái biến thiên huyết áp và có thể là một trong cái thông số để chúng ta tin cậy chúng ta điều trị. Thế thì có bệnh nhân cụ thể, có bệnh nhân cụ thể là huyết áp trung bình không cao quá 140 nhưng có con số biến thiên huyết áp là trên 15 mm thủy ngân, thì liệu chúng ta có quyết định điều trị bằng thuốc cho người bệnh đó hay không? Xin mời giáo sư trả lời. Well, I think as I suggested at the end of my talk, unfortunately, you have no recommendations from the guidelines at the moment. I suppose you just have to ask yourself how much information do you need before you're prepared to take a decision. The observational data are very, very powerful. We don't have trial data where patients are randomized based on their blood pressure variability to look at outcome. And that's something that we're planning at the moment, but it will be years before we get an outcome. So I think we're going to have to make some recommendations before that. I told you my personal recommendation for myself is I take amlodipine because it's the longest acting CCB, because I have a very variable blood pressure. I took it this morning before I came here because I knew you were going to stress me so much that my blood pressure would go up and down that I thought I would take my amlodipine before I go. It's a difficult one to answer. I mean, I think at the end of the day, we shall
we shall have to try and get the guidelines to make recommendations. And I hope that will happen within the next 2 to 3 years. Thank you. Vâng, còn có một câu hỏi nữa với giáo sư thì ở đây thì là theo giáo sư thì ý kiến của giáo sư về tương lai của các cái biện pháp điều trị cơ học không dùng thuốc, ví dụ như là biện pháp triệt đốt giao cảm mạch thận renal denervation đối với những cái bệnh nhân tăng huyết áp mà không phải là khó kiểm soát, nghĩa là tăng huyết áp mới bắt đầu hoặc là người ta không có nhu cầu dùng thuốc, thì liệu chúng ta có thể áp dụng đấy như là một cái phương pháp điều trị thay thế cho những biện pháp dùng thuốc mà bệnh nhân người ta lựa chọn hay không? We have also looked at renal denervation and the evidence base recently. I'm very familiar with Professor Murray Esler, who was an Australian clinical scientist based in Melbourne, who developed the renal denervation technology initially with experiments in animals, and then obviously all these clinical trials. And the early clinical trials were very, very persuasive. There were enormous reductions in blood pressure in resistant hypertensive patients who had their renal vessels denervated, a reduction of about 30 millimeters of mercury systolic. It was unbelievable. And indeed it was unbelievable, because when they did properly controlled studies, the first properly controlled studies showed no difference, that the sham control patients had the same reduction in blood pressure as the renal denervation patients. So they then went back and did more studies, and the latest meta-analysis of the properly controlled studies shows that overall renal denervation reduces systolic pressure on average by 4 to 5 millimeters of mercury systolic, which is about the same as asking your patient to lose 3 kilograms in weight. And it's rather more expensive to denervate their renal arteries than it is to persuade them to lose 3 kilograms in weight. There's enormous pressure from the device companies to get doctors to take up this renal denervation. Cardiologists around the world are making lots of money denervating patients, you know, without any regard for the evidence base. It is what I call the emperor without the clothes, but you have to be familiar with that. Yeah, it's a fascinating technique. There's good science behind it, but at the moment, I think we say it should be kept as a research investigation until we've got better information on who and who might not respond to renal denervation. I'm sure in the right patient it will reduce blood pressure, but who knows which is the right patient. So it's a research technology at the moment. It should not be widespread used, and we should do everything we can with the drugs that we've got, with the lifestyle programs that we've got, to use that as an alternative. Thank you so much. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục ạ. I have one question. Is the patient on a statin? Is your patient on a statin? Yeah, thank you. Because I didn't give you the medication for the patient. I use amlodipine 5 milligrams
indapamide 1.5 milligrams and Lipitor 5 milligrams per day for patient, and the blood pressure gets stable after 1 month. Neurologists in our country are very bad at treating their stroke patients with statins. Really? Interesting. Xin mời các bạn, chúng ta có thêm câu hỏi trong lúc chờ đợi các câu hỏi ở trên mạng của chúng ta. Các bạn vẫn tiếp tục. Và có một câu hỏi nữa với giáo sư là về vấn đề chúng ta sử dụng. Giáo sư vừa nói là giáo sư cũng không có ủng hộ lắm về cái chuyện là chúng ta phối hợp thuốc, không phải không ủng hộ mà chúng ta không có cớ gì chúng ta lại phối hợp thuốc quá sớm cho những bệnh nhân ngay từ đầu khi bệnh nhân còn rất là nhẹ, thì không có cớ gì chúng ta lại phải phối hợp thuốc sớm, cũng như là chúng ta không phối hợp. Nhưng mà các cái khuyến cáo hiện nay và những cái nghiên cứu mới đây, nhất là nghiên cứu ở Mỹ, người ta nghiên cứu cắt tết thì người ta thậm chí là phối hợp cho những cái bệnh nhân phối hợp bộ 3 hoặc là hơn bộ 3 cho những cái bệnh nhân như vậy, thì người ta vẫn thấy là có cái hiệu quả, kể cả những bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn sớm. Thì theo ý kiến của giáo sư là như thế nào, và bình luận về các nghiên cứu này như thế nào, nghiên cứu khoan tết? Yeah, from a theoretical point of view, because we don't know in individual patients what the mechanism is that's elevating their blood pressure, we cannot predict which drug they're going to respond to. And that is why, at the end of the day, most patients need combination therapy. So the question is, well, why don't you start with combination therapy? And there have been some good trials where if you start with 1/4 the dose of 4 individual drugs, you get a fantastic reduction in blood pressure. And so let's say, well, why don't we use this routinely? I mean, it's a very interesting concept. And it may be an acceptable alternative in the long run. But the problem is we don't have the trials. We have the short-term studies. The other thing, of course, is that compliance will be better if you have a single pill with, let's say, 2.5 of amlodipine and 2 milligrams of perindopril and half the standard dose of thiazide diuretic. You'll get a very good blood pressure response. And that will overcome 2 things. It will improve the patient compliance, and it will also overcome the problem of primary care, where primary care doctors, they treat a patient with the low dose 2.5 milligrams of ramipril. It's the most common treatment of hypertension in the UK. And the doctors never change. The patients come back uncontrolled, they get 2.5 of ramipril. They come back uncontrolled, they get 2.5 of ramipril. And that occurs across primary care. That doctors are pretty good at starting treatment, but they're very bad at titrating the dose and adding in second and third line drugs. So these low dose triple combinations, make a lot of sense. I suppose as long as they are reasonably cheap. I mean, one of the arguments against combination therapy for some time now is that the combo drugs are much more expensive. And again, a lot of the big pharmas, are responsible for promoting expensive combinations as opposed to cheap monotherapy. So I think, there is a cost argument here as well. Thank you. So one more question for you. Còn một câu hỏi nữa cho giáo sư, đấy chính là chúng tôi có khá nhiều bệnh nhân tăng huyết áp tâm trương đơn độc chứ không phải là tăng huyết áp tâm thu đơn độc, thì đâu là biện pháp điều trị tốt nhất cho những nhóm bệnh nhân này, ngược lại với tăng huyết áp tâm thu đơn độc mà chúng ta vừa được nghe? So which is just on the
raising of the diastolic high blood pressure. So which is optimal treatment for such kind of patients? I think the question was optimal treatment for diastolic blood pressure. So isolate Well, I think I wrote my first paper in 1990 in the British Medical Journal saying that I thought doctors should stop measuring diastolic pressure. And this caused a riot amongst cardiologists who said that diastolic pressure is really important because that's what's driving the blood pressure. And then, of course, more cardiologists came on board and said, well, we have problems with people with low diastolic pressure because if you lower it too much, you will impair coronary perfusion and that will cause problems. However, historically, people or physicians were much more interested in diastolic blood pressure. But let me ask you what you would do if you have a patient in the clinic with a blood pressure of 120/95. Diastolic pressure is higher than the guidelines, systolic pressure is 120. Do you treat them? No, you don't. No, you don't. You bring them back in 6 months' time and measure it again. All the therapeutic decisions about hypertension and treatment are really based on systolic pressure. Once you're over the age of 50, and that's where most of our hypertensive patients are, it's systolic pressure that drives cardiovascular risk, systolic pressure that drives coronary risk, stroke, heart failure, and so on. It's not diastolic blood pressure. So I think, again, coming back to primary care, coming back to what you should be teaching the doctors in primary care is simple instructions. If the systolic is above 140, you should be doing something about it. And if the systolic is above 140 and they're on treatment, you should be doing something about it. Forget all this nonsense about, you know, is it 130, is it 120? All the patients out there in the real world are uncontrolled above 140. Let's get them down below 140. Then we can have a debate about which ones might be better off if we get it a bit lower. But as far as I'm concerned, forget the diastolic pressure. Thank you so much. Wonderful. Vâng, xin mời các bạn này. Chúng ta có thêm những câu hỏi gì nữa không? Mời tất cả chúng ta có cái dịp là chúng ta cũng rất là hay đấy. So I think we still have a lot of questions. Tôi nghĩ là chắc là các bạn cũng có rất là nhiều câu hỏi, nhưng vì thời gian của chúng ta đến đây là cũng là đã tạm dừng, thì chúng tôi xin phép được chúng tôi tổng kết cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay thì chúng ta đã được nghe và rất là vinh dự. Hôm nay chúng tôi nói rất là chúng ta rất là có cơ hội rất là hiếm có được nghe, được tận mắt nhìn thấy và cũng được hỏi những câu hỏi hết sức là thực tế đối với giáo sư Sever. Và giáo sư là rất là có kinh nghiệm, là một trong những người đóng góp vào trong cái việc mà chúng ta hoạch định chính sách chúng ta điều trị tăng huyết áp ở Anh Quốc và cả trên thế giới. Đấy, chúng tôi phải nói rất rõ là như vậy. Và giáo sư đã cung cấp cho chúng ta một thông tin hôm nay rất là hay. Bên cạnh chúng ta việc điều trị tăng huyết áp truyền thống, thì khi điều trị tăng huyết áp xuất phát từ những cái nghiên cứu của giáo sư, thì chúng ta thấy là cái biến thiên huyết áp là một thông số chúng ta hết sức đáng quan tâm để chúng ta điều trị. Và trong cái việc chúng ta làm giảm được cái chuyện biến thiên, chúng ta phải nhớ là có rất nhiều các cái từ ở đây. Bây giờ thì các thầy có dạy thêm là về cái chuyện biến thiên huyết áp, là huyết áp nó rất là khác nhau, lúc nó là khá là cao, lúc nó lại thấp, nhưng nó không phải là chúng ta không dùng từ dao động, mà dùng từ dao động thì nó lại bị hiểu nhầm với một cái những cái cơn tăng huyết áp nó đột ngột lên như này xong lại thôi, đột ngột lên xong lại thôi. Thì đấy là những cái bệnh lý thường có nguyên nhân, ví dụ như là chúng ta có những bệnh lý về mặt nội tiết. Còn đây là cái con số của một người, nhưng có những người huyết áp nó cao nhưng nó ổn định, có những người cao nhưng lại lúc rất cao, lúc lại cao vừa, lúc lại cao thấp, là chênh lệch giữa lúc cao nhất và cái lúc mà thấp nhất theo ngày, tháng, theo trong ngày, rồi theo những cái lần khám khác nhau, nó có sự biến thiên như vậy. Thì là cái chỉ số nó xấu hơn. Thậm chí là giáo sư còn đo đạc cho chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu của ông cho thấy là trong trường mực nào đó cái tăng huyết áp thì cái biến cố nó tăng lên, đồng ý, nhưng nó khiêm tốn hơn là tăng cái mức độ dao động lên, thì cái biến cố lại tăng lên rất nhiều. Còn cả hai cái đấy lại cùng tăng với nhau thì là
lại là khủng khiếp nhất. Thế do cho nên đấy là một cái thông số chúng ta cần hết sức phải theo dõi. Chúng ta cũng như là chúng ta được nghe cái chia sẻ các lâm sàng của tiến sĩ Phạm Minh Tuấn và các cái cập nhật lại các khuyến cáo về điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi hiện nay, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là đâu đó có những các cái nhận xét chung là đối với những bệnh nhân mà tăng huyết áp dao động hoặc là những người lớn tuổi thì lại thường tăng huyết áp tâm thu đơn độc, thì những cái thuốc mà điều trị có vẻ có hiệu quả nhất vẫn là cái lựa chọn là những cái thuốc chặn cây canxi loại tác động kéo dài, và trong đó có rất nhiều bằng chứng của amlodipine, và đặc biệt là qua công trình Ascot, và từ công trình đấy chúng ta thấy là giáo sư trả lời rất mạnh mẽ là không có cái chuyện là chúng ta vẫn thấy là nó tốt hơn, tại sao chúng ta lại đưa chặn beta giao cảm vào cái khuyến cáo như là một cái điều trị đầu tay. Thế là cái ý kiến của cá nhân giáo sư nó rất là rõ ràng như vậy. Thì rõ ràng là hoặc là amlodipine hoặc là lợi tiểu thiazide, và tiến sĩ Tuấn có đưa ra thêm những bằng chứng là giống thiazide ở thiazide like, thì có vẻ là những cái thuốc mà có tác động khá tốt lên cái tăng huyết áp tâm thu đơn độc, cũng như là tăng huyết áp gọi là biến thiên huyết áp nhiều, biến thiên huyết áp mạnh. Thì đấy là những cái ý mà chúng tôi nghĩ là hội thảo hôm nay rất hay, và đặc biệt là giáo sư đã trả lời cho chúng ta một loạt những các cái ý kiến mà chúng ta còn băn khoăn. Và đây là kể cả những ý kiến đó là ngay cả những thành viên của Hội Tim mạch Việt Nam, là các thầy ở trong ban chấp hành cũng như là trong ban soạn thảo các cái khuyến cáo của chúng ta còn băn khoăn những câu hỏi, thì chúng ta đã được chia sẻ kinh nghiệm với giáo sư. Thì một lần nữa thì chúng tôi hết sức là cảm ơn giáo sư Peter Sever đã giáo sư mới đến đây sáng nay và đã đến ngay đây để chia sẻ với chúng ta những kiến thức vô cùng quý báu như vậy. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, cảm ơn tất cả câu hỏi của các bạn đã ngồi đây tham gia, cũng như các bạn đang theo dõi online, và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ Bình An đã đến đây để cùng chúng ta chuyển ngữ, để chúng ta có thêm kết quả tốt nhất cho cái buổi sinh hoạt khoa học của chúng ta hôm nay. Với một phần chuyển ngữ chúng tôi nói là hết sức xuất sắc, và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Bình An. Cuối cùng là chúng tôi cảm ơn công ty Beatrice, và rất mong là chúng ta có rất nhiều các cái buổi hội thảo thú vị như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.